Hallo, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das wir von uns nur allzu gut kennen. In Twitter aus eigenem Erleben oder while wir jemanden im Umfeld haben, der plötzlich verstummt. Der Titel lautet, Die Psychologie von Menschen, sich in Schweigen flüchten. Warum reden manche Menschen stunden Tage oder sogar wochenlang nicht mehr, wenn sie verletzt, überfordert oder wütend sind? Warum ziehen sie sich zurück, statt zu streiten, zu erklären oder Hilfe zu bitten? Und vor allem, was passiert in ihrem Inneren, wenn sie schweigen? Dieses Schweigen ist kein Zufall. Es ist ein uraltes, tief verwurzelt psychologisches Muster, das weit mehr über die Person aussagt als tausend wird es je konnten. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, welche Persönlichkeitsstrukturen, Kindheitserfahrungen, Bindungsstile und neurobiologischen Prozess hinter diesem Verhalten stecken, und warum Schweigen manchmal lauter schreit als Jeds Wort. Teil 1. Was bedeutet sich in Schweigen flüchten eigentlich genau? Stell dir vor, du hast einen Streit mit deinem Partner, deiner Partnerin oder einem guten Freund. Du erwartest eine Reaktion. Vielleicht Geschrei, Vorwurf, Tronen oder eine Erklärung. Stattdessen, nichts. Die Person dreht sich weg, geht ins Zimmer, antwortet nicht mehr auf Nachrichten, schaut dich nicht einmal mehr an. Tage können vergehen, ohne dass ein einziges Wort fällt. Das ist kein normales, ich brauch mal Abstand. Das ist aktives, bewusstes oder unbewusstes Schweigen als Schutzstrategie. Psychologen nennen dieses Verhalten stonewalling, Englisch vermauern, oder im deutschen Sprachraum oft kommunikative Zurückziehen, BZW. Effektive Abschottung. Es ist ein der wir beruchten Beziehungskiller, nach John Gottman, neben Kritik, Verachtung und Verteidigung. Aber warum wollen manche Menschen genau die Strategie, und ihr nicht? Teil 2. Die wir großen psychologischen Wurzeln des Schweigens. Der vermieden Dunsicher und der ängstlich vermieden Bindungsstil wer in der Kindheit gelernt hat, das nahe gefahrlich ist oder das Gefühle nicht sicher aufgehoben sind, entwickelt oft einen vermiedenden Bindungsstil. Emotionen sehen equals Gefahr. Schwach sein equals abgelehnt werden. Kinder, deren Eltern emotional unzuverlässig, abweisend oder strafend waren, stell dich nicht so an, jungen weinen nicht, geh auf dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast, lernen sehr schnell, wenn ich mein Gefühle sehe, wird es schlimmer. Besser, ich es Michigan Diocese Muster wird im Erwachsenalter automatisiert. In Konflikten überschwemmt das Nervensystem mit Stress, Flooding, und das Schweigen wird zur einzigen Möglichkeit, nicht komplett zusammenzubrechen oder aggressiv zu werden. Hochsensibilität und sensorische Überflutung viele Menschen, die zum Schweigen neigen, sind hochsensibel oder hochneurotisch im Sinn der Big Five. Sie nehmen Reis intensiver wahr, auch emotional. Ein normaler Streit fühlt sich für sie und wie ein Orkan. Vegetatives Nervensystem geht in den roten Bereich, Herzrasen, Tunnelblick, das Gefühl zu ersticken. In diesem Zustand ist rational Sprechen fast unmöglich. Das Schweigen ist dann kein böser Will, sondern ein biologischer Notfallmodus. Der Präfrontalkortex, der Versprach und Impulskontrolle zuständig ist, wird heruntergefahren, das limbische System übernimmt. Die Person friert ein, ähnlich wie bei der Freeze-Reaktion im Trauma, Fight-Flight-Freeze-Fawn. Scham und die Angst vor Bloßstellung Schweigen ist oft ein Schutz vor Scham. Viele Menschen, die sich zurückziehen, haben ein extrem hohe in ihr Schamempfindlichkeit. Sie glauben tief im Kern, wenn ich jetzt red, wird ich Michigan lächerlich machen, klein, dumm oder bös dasten. Besonders Männer, die mit toxischen Männlichkeitsbildern aufgewachsen sind, ein Mann seid kein Schwäch, greifen häufig zum Schweigen, weil sie Angst haben, dass ihr Stimme bricht, dass sie weinen oder dass sie etwas sagen, was sie später bereuen. Schweigen fühlt sich in dem Moment starker und kontrollierter an. Gelerntes Verhalten aus der Herkunftsfamilie in manchen Familien war Schweigen die Höchstform von Strafe. Die Mutter oder der Vater hat tagelang nicht mehr mit dem kein gesprochen, wenn es bös war. Dieses Kind lernt, Schweigen equals absolut Macht und Kontrolle über den anderen. Später wendet es genau dies Waff selbsten, oft unbewusst. Teil 3.
Was passiert im Gehirn, wenn jemand schweigt? Wenn ein Menschen einen Konflikt gerät sich überflutet fühlt, steigt der Cortisol, Adrenalinspiegel explosionsartig en. Die Amygdala, unser emotionell Alarmanlage, schreit Gefahr, während der prefrontale Cortex quasi offline geht. In diesem Zustand können Betroffene oft nicht mehr klar denken, geschweige denn differenziert sprechen. Studien zeigen, dass bei stonewalling die Herzfrequenz häufig über 100 Schläge pro Minute liegt, ein Bereich, in dem Komplex Sprach kaum möglich ist. Männer fallen hier besonders oft in diesen Zustand, weil kardiovaskular System schneller starker auf Stress reagiert als bei Frauen, Gottman-Institut. Das Schweigen ist also nicht immer böse Absicht oder Manipulation. Es ist oft ein Verzweifelter versuchte Körpers, sich selbst zu regulieren. Teil 4, die zwei Gesichter des Schweigens, Schutz waff. Jetzt wird es spannend, das Schweigen kann völlig unterschiedlich Funktionen haben. Das Schützen Schweigen. Ich brauch Zeit, Michigan zu beruhigen. Wenn ich jetzt red, sage ich Dinge, die ich nicht so mean. Ich will Michigan nicht noch mehr verletzen lassen. Das Schweigen ist meist zeitlich begrenzt, ein paar Stunden bis maximal zwei Tage, word oft später erklärt. Tut mir leid, dass ich gestern nichts gesagt have, ich war total überfordert. Das strafend, manipulativ Schweigen. Tage oder Wochenlanges ignorieren keine Erklärung, kein entschuldigender Andir wird absichtlich im ungewissen gelassen oft kombiniert mit kalt, abwertenden Blicken oder passiv-aggressiven Kommentaren. Das Schweigen ist emotionaler Missbrauch word im Englischen, the silent treatment, genannt. Es lost beim Gegenüber massiv Verlassensangst, Hilflosigkeit Selbstzweifel aus. Genau das ist ja gewollt. Teil 5, warum tut Schweigen dem Gegenüber so weh? Weil wir Menschen sozial Wesen sind. Unser Gehirn interpretiert sozial Ausgrenzung ähnlich wie körperlichen Schmerz. MRT-Studien zeigen, wenn jemand ignoriert wird aktiviert sich derselbe Bereich wie bei realem physischen Schmerz, anterior singular Cortex. Dazu kommt, Schweigen lässt uns im Ungewissen. Unser Gehirn hast Unsicherheit. Es beginnt sofort, Worst-Case-Szenarien zu spinnen. Hast sie Michigan jetzt? Will Schluss machen? Have ich etwas Unverzeihliches getan? Dies Unsicherheit trägt den Cortisolspiegel beim Opfer des Schweigens noch weiter in die Höhe, and Teufelskreis. Teil 6. Wie erkennst du, ob du selbst dazu neigst, dich in Schweigen zu flüchten? Hier ein paar typische Anzeichen. Du sagst in Konflikten oft, lass Michigan einfach in Ruhe, oder, ich will jetzt nicht reden. Du brauchst noch Streit immer sehr lang, bis du wieder ansprechbar bist. Manchmal Tage, du hast das Gefühl, dass dein Gefühle zu groß sind, ein Wort zu fassen, du hast Angst, dass du ausrastest oder weinst. Wenn du den Mund aufmachst, ein deiner Kindheit wird über Gefühle nicht gesprochen oder sie werden lächerlich gemacht. Wenn mehrere Punkte zu treffen contest, du ein Neigung zum Vermeidenden oder ängstlich Vermeidenden Bindungsstil haben. Teil 7, Gesund Alternativen. Wie lernt man, nicht mehr ins Reden zu kommen? Das 20-30 Minuten Timeout Gottman empfiehlt. Wenn du merkst, dass du überflutet bist, sage klar, ich bin gerade total überfordert brauch ein Pause. Lass uns in 30 Minuten weiterreden. Wichtig, du kommst wirklich wieder holst das Versprechen. Das ich brauch. Formulierung statt zu schweigen lernt man, sein Bedürfnis klar, aber ruhig zu äußern, ich brauch gerade ein bisschen Abstand, while mein Kopf rockt. Es liegt nicht in dir, ich melde Michigan in ein paar Stunden wieder. Adam, Bodyscan Techniken in akuten Momenten 4-7-8, among oder progressive Muskelentspannung können helfen, das Nervensystem innerhalb von Minuten herunterzufahren, dann wird sprechen wieder möglich. Therapeutische Arbeit in Scham alten Wunden viele Menschen brauchen eine Therapie. Insbesondere Schematherapie oder bindungsorientierte Ansätze, zu lernen, das Gefühle sein sicher ist. Das Schreiben als braucht nicht. Sprechen kann erst einmal schreiben. Ein Nachricht oder ein Brief kann der erste Schritt sein, die Mauer zu durchbrechen. Teil 8. Was tun, wenn dein Partner oder dein Partnerin schweigt? Bleib ruhig, auch wenn es schwerfällt. Aggressives Nachbohren, sag doch endlich was, verstärkt das Schweigen. Benen, was du siehst, onanzugreifen, ich merk, dass du dich gerade sehr zurückziehst, das macht mir Angst.
Ich word Jern Verstehen, was in dir Vorget, when du wieder kannst. Setze ein Claire Grenz, when das Schweigen zur Strafword, ich verstehe, das du Zeit brauchst, aber wenn du langer als einen Tag nicht mit mir sprichst, fullich Michigan respektlos behandelt. Such dir in extremen fallen professionell Hilfe, Paartherapie. Chronisches Stonewalling zerstört Beziehungen zuverlässig. Schluss, Schweigen ist ein Schrei, Horgeno hin. Menschen, die sich in Schweigen flüchten sind kein Monster und kein emotionslosen Roboter. Meistens sind es verletzlich, oft hochsensible Menschen, die nie gelernt haben, dass ihr gefully willkommen sind. Schweigen ist ein verzweifelter Schutzpanzer, und gleichzeitig ein stummer Schrei nach Verständnis. Schweit sagt damit, ich weiß nicht, wie ich Michigan sehen soll, ohne zu zerbrechen. Und bereit ist, die sie Schweigen nicht als Angriff, sondern als Hilferuf zu verstehen hat die Chance, ein der tiefsten Verbindungen überhaupt entstehen zu lassen. Denn wenn der Panzer einmal fällt und dies Menschen spüren, dass sie mit all ihren Gefühlen, auch den hässlichen, angenommen werden dann offenen sich oft auf ein Weiss, die man vorher nie vermöglich gehalten hat. Das Wars verhut. Wenn dich das Thema berührt hat, schreib mir gern die Kommentar, ob du selbst der der Schweigen typ bist oder ob du oft mit schweigenden Menschen zu tun hast. Ich lese jeden Kommentar. Abonniere den Kanal, falls du mehr solcher tiefgender Psychologie Videos willst, und aktiviere die Glock. Wir sehen uns im nächsten Video.